everyone, and welcome you all again for the Chartered Accountancy course counseling session. And thanks to Velamal Nexus team for inviting me again. It's a privilege and honor to present in front of all Velamal school students. I enjoy talking to Velamal students, and you were all energetic, passionate, and you wanted to succeed more. So I'm happy to meet you all again. Today why I am here is to talk about Chartered Accountancy course. I'll use Tamil language also so that it is easy for you to understand and take things easily. So why we need to have Chartered Accountancy course at the school? What is that I need to know? எதனால Chartered Accountancy course பற்றி தெரியணும். And I request even parents also to watch this because you get an idea Chartered Accountancy course என்ன அப்படி சொல்லிட்டு. So I will take you through the presentation. Before I getting into that, students at the age of 9th standard, 10th standard, 11th and 12th, I think you are online. So whatever doubts I have, so we can also share it and I will answer your questions. I have some people giving doubts, so I'll answer that. And listen to the conversation easily, the presentation, go through the presentation slowly, steadily as I go. And any doubts we can clarify as and when. So let me start. So what is Chartered Accountancy course? What is a chartered? Who is a chartered accountant? Chartered accountant means auditor, they call a professional accountant. Chartered Accountancy course has been, I would say, the professional body is the Institute of Chartered Accountants of India. We have our South Indian Regional Council branch in Chennai near Gemini flyover. So there you go and register it. What is Chartered Accountancy course? It's a professional body where an accountant has been certified. You get a membership number after you complete your Chartered Accountancy course. And it's an accountant job where you become an auditor, you become a CFO of a company, CEO, and opportunities are more in Chartered Accountancy course. But the moment you say Chartered Accountancy, இப்போ வீட்டில் பேசுகிறோம் Chartered Accountancy படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன வரும்னா வெரி டிஃபிகல்ட், அது கஷ்டம், ஃபெயில் ஆகிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு யூ ஹாவ், ஐ வுட் சே the right word is myth about Chartered Accountancy course, right? So what is that myth? அப்படின்னா இப்போ யாரை கேட்டாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம், அது பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஸோ there are many students, you will not believe, they failed in +2 but they come back to us, study and they cleared in the first attempt. So how it is possible? ஸ்கூலில் ஃபெயில் ஆகிறா, காலேஜ்லேயும் ஒரு ஆவரேஜ் மார்க் 60% மார்க் வாங்கிட்டு சரி சிஏ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்றான். பட் சி இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் சிஏ. அது எப்படி? ஸோ தட் மித் இஸ் லைக் எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது, நோபடி கேன் டூ, இட்ஸ் வெரி டஃப் அப்படின்றதெல்லாம் ஐ வுட் சே இட்ஸ் அ மித் அகெயின் கிரியேட்டட். ஸோ டிஃபிகல்ட் டு பாஸ், ரைட்? வெரி டஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ், ரைட்? ஆல் பேப்பர் டு ரைட் அகெயின். இது ஒரு பெரிய இது, ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆனால் எல்லா பேப்பர் ஃபெயில் ஆகணும். இது ஒரு பெரிய myth created among students and among many parents, I could say. And it will take many years to complete. How many years to complete? Nobody knows. But they say நிறைய வருஷம் ஆகும், வயசாகிடும் முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. So we are going to vanish all these things today. After our discussion, you yourself will get vanished. So let me go through what is it. Now, where to study Chartered Accountancy course, you all should know. Where to study? As I told you, CA Institute is there in Chennai. Other places also we have branches, but students come to register in Chennai. SIRC, it is near Gemini flyover in Chennai. So you go and register. So what is that registration criteria, sir? நான் போய் சேரலாமா? இப்போ காலேஜ் சேரணும்னா மார்க் வேணும். +2ல எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் நான் to join CA? Let me tell you, you just need a pass mark in +2. வேறு எதுவுமே வேண்டாம். Only pass mark in +2. Even if it's 70% இருந்தாலும் போதும். There is no criteria. Students should have 90%, 60%, 70% mark. காலேஜ் போய் சீட் கேட்குறோம், மார்க் இருந்தால் தான் சீட் கிடைக்கும். பட் சிஏல அப்படி கிடையாது. ஆஃப்டர் +2 immediately go to the CA Institute and join. மார்க் criteria கிடையாது. So you can just go and register it. அப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? So you are going to register, let's say there are due dates இருக்கு. எந்த டேட்டில் ஜாயின் பண்ணால் எப்போ எக்ஸாம் எழுதாலும் அந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு வர்றப்போ எவ்ரி இயர், okay, every year you have
two times exam has been conducted. One is in May, one is in November, right? May month and November month you can write the exam. அப்போ மே மந்த் எக்ஸாம் எழுதணும்னா எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், நவம்பர் மந்த் எழுதணும்னா எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ யூ நீட் டு நோ தட், ரைட்? ஸோ லெட் மீ கோ த்ரூ த டேபிள். எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன்லைன் டுடே. ஈவன் பிஃபோர் கோவிட் ஆல்சோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன்லைன். ஆன்லைனில் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். யூ கெட் எவ்ரிதிங் ஆன்லைன். புக்ஸ் வீட்டுக்கு வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக புக்ஸ் வீட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆன்லைன் ஒன்லி வித் யுவர் +2 certificate. There is one more good news which I will tell you later after this slide. ஓகேயா? ஸோ +2 முடித்த உடனே, எக்ஸாம் முடித்த உடனே, ஐ ரிப்பீட், எக்ஸாம் முடித்த உடனே ரிசல்ட்டுக்கு கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் கோ டு த CA இன்ஸ்டிடியூட் வெப்சைட் www.ica.org. சர்வீசஸ்ன்னு இருக்கும், அதில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். யூ கேன் டூ இட் ஆன்லைன், ரைட்? எப்போ ஜாயின் பண்ணணும் அதுதான் க்ரைட்டீரியா. +2 எப்போ எக்ஸாமு? ஐ திங்க் யூ ஹேவ் எக்ஸாம் இன் மே மந்த் எக்ஸாம் எழுதின உடனே யூ கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர். இம்மிடியட்லி யூ கேன் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர். அப்போ மே மந்த் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் வென்? See the due date before June 30th for November exam. அப்போது இந்த இயர் நவம்பர் எக்ஸாமுக்கு you can just finish your exam of +2, go and register. So the gap of 6 months. அல்ல நான் நெக்ஸ்ட் மேல் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு எனி இன்ஸ்டிடியூட், ஜாயின், ஸ்டடி. டிசம்பருக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் இயர் மேலே எழுதலாம். பட் ஐ வில் கம்மிங் பேக் டு தட் 6 months கேப். +2ல் என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதே தான் இதுலேயும் வரும். யூ ஆல் வில் சி. அண்ட் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படியே இருக்கும். இந்த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறப்போ அப்போ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க முடியாதா? அப்போது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆக முடியாதா? ஆனால் எனிபடி கேன் ஜாயின் CA. +2ல் எந்த குரூப் வேணால் இருக்கட்டும், பயாலஜி குரூப் இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். மேத்தமெட்டிக்ஸ் குரூப் இருக்கட்டும், இனி +2 முடிச்சிருக்கணும், அவ்வளோதான். சார் அப்போ காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி எல்லாம் புதுசாக இருக்குமே, எங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்லி 1 month is enough training. 1 month is enough to have a training about accountancy. அப்போ 2 years காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்களே சார், நாங்கள் எப்படி சார் அவங்களோட கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன். மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக உங்களால் அடாப்ட் பண்ண முடியும். மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா கொஞ்சம் டஃப் ஆகும். லெட்ஸ் சே 1 monthன்றது 2 month ஆகலாம், ரைட்? ஐ ஹேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கம்ப்ளீட்டட் CA Inter ஆல்சோ, பட் தேர் ஆல் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் சயின்ஸ் குரூப் ஆர் காமர்ஸ் குரூப். எனிபடி கேன் டூ CA. +2 பாஸ் பண்ண போதும். அப்போ ஃபவுண்டேஷன் சேர்ந்தாச்சு, ஃபீஸ் கட்டியாச்சு. யூ வில் பி என்ரோல். SRO நம்பர் வரும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். ரெஜிஸ்டர் பிஃபோர் +2 ரிசல்ட்ஸ். ஐ டோல்ட் யூ. செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ் நம்மளே படிக்கலாம், ஸ்கூலில் படித்தே தான். ஓகே, டுடே யூஆர் ஆல் லைக் கெட்டிங் ஜாயினிங் டுகெதர் அண்ட் ஸ்டடியிங். ஸோ ஒரு அகாடமியில் போய் சேர்ந்துணும். வி ஹேவ் அர் அகாடமி, வி கிவ் ட்ரைனிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது அகாடமியில் சேர்ந்து படிக்கலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு. மார்க் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டும் யூனோ ஸ்கூலில் கூட உங்களுக்கு உண்டு. ஸோ மார்க் டெஸ்ட் மீன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அந்த எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும். ரிவிஷன் டெஸ்ட்னா ப்ராக்டிஸ். யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் May or November எக்ஸாமினேஷன். பாஸ் அண்ட் ஜாயின் இன்டர்மீடியேட். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் முடிச்சாச்சு. யூ கேன் பாஸ் யுவர் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் தென் கோ ஃபார் இன்டர்மீடியேட். இப்போ ஸ்கூல் லெவலில் மறுபடியும் அகெயின் கன்ஃபியூஷன் வரும். நான் சேர்றது வந்து இப்போ சேர்ந்துட்டேன், திடீர்னு ஃபெயில் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது? அப்போது பிகாம் சேர்ந்துட்டே படிக்கலாமா, BSc சேர்ந்துட்டே படிக்கலாமா அப்படின்னா ஐ வுட் சே எஸ். பட் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எது சார் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸு செய்கிறது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் கம்ப்ளீட் யுவர் ஃபவுண்டேஷன் இன் 6 months. லெட்ஸ் சே மே எக்ஸாம் இப்போ எழுதுறீங்க +2. இதை முடித்த உடனே யூ கேன் ரைட் யுவர் எக்ஸாம் இன் நவம்பர். ரிசல்ட் ஜான்வரியில் வரும். த மொமெண்ட் யூ பாஸ் யூ கேன் ஜாயின் இன்டர் டைரக்ட்லி. CA இன்டர்மீடியேட் சொன்னேன் இல்லையா, இன்டர் டைரக்ட்லி. அப்போ இன்டர் நீங்கள் டைரக்ட்லி சேர்றீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் வாட்? இன்டர்மீடியேட் யார் சேர முடியும் அப்படின்னா ஒரு டிகிரி முடித்தா தான் சேர முடியும். எனி பர்சன் கம்ப்ளீட்டிங் த டிகிரி கேன் ஜாயின் இன்டர். உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜே முடிக்கல, ஆனால் நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் இன்டர்மீடியேட் இன் 1 year. ஸோ என்ன சேவிங்ஸு? 2.5 years ஆர் 2 years எக்ஸாக்ட்லி யூ ஆர் அ ஹெட் ஆஃப் பீப்புள் கம்ப்ளீட்டிங் BCom அண்ட் ஜாயினிங். சார் அப்போனா அது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், ரைட்? அக்கார்டிங் டு மீ நோ. நான் சிலபஸ் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க கஷ்டமாக ஈஸியானு. எனி ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் டூயிங் ப்ராப்பர் டெய்லி ஸ்டடீஸ் ஃபார் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் 4 months டெஃபினெட்லி தே கேன் கிளியர் CA ஃபவுண்டேஷன். அந்த சிலபஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியணும், கரெக்டா? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட் நியூஸ் சொன்னேன். நம்ம எல்லாம் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த காமர்ஸ் குரூப் பசங்களாம் ஜாலியாக இருப்பாங்க, ஏன்னா எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் இல்லை, கரெக்டாக? தே வில் என்ஜாய். சயின்ஸ் குரூப் பசங்க என்ன தான் தே கோ ஃபார்
ஐஐடி போகணும், இல்லை மெடிசன் போகணும், ரைட், அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஐ நீட் டு ஹேவ் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு நைட் அண்ட் டே தே கோ ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். இந்த காமர்ஸ் குரூப் பசங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா நோ ப்ராப்ளம், காமர்ஸ் ப்ளஸ் டூ படித்ததுக்கப்புறம் சிஏ படிக்கிறோமோ, பிகாம் படிக்கிறோமோ, ஐசிடபிள்யூ படிக்கிறோமோ, ஏசிஎஸ் படிக்கிறோமோ, இஃப் தேர் ஆல் என்ஜாய். பட் அவர் சிஏ இன்ஸ்டிடியூட் தாட் பசங்களுக்கு தே ஷுட் ஹேவ் அவேர்னஸ், ரைட், யூ ஆல் ஷுட் நோ அவேர்னஸ். இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குட் நியூஸ். நீங்கள் சிஏ படிக்கணும்னு இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் 10th ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், 10th ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த உடனே யூ கேன் ரெஜிஸ்டர். இட் இஸ் அ நியூ recent thing which CA Institute has given to all. It's a benefit to all students who completing 10th standard. நீங்கள் காமர்ஸ் குரூப் படிக்கிறீங்களோ, சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிறீங்களோ, சிஏவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். 10th பாஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ரீட் 2 இயர்ஸ்க்கு. இந்த 2 இயர்ஸ்க்கு யூ கேன் ஜஸ்ட் அனலைஸ் சிஏ கோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை பற்றி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்போ என்ன அட்வான்டேஜ்? 2 இயர்ஸ் யூ ஹேவ். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. 2 இயர்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு +2 எக்ஸாம் முடிக்கிறீங்க இல்லையா, முடித்த அடுத்த அட்டம்ப்டே நீங்கள் சிஏ எழுதலாம். அந்த 6 months டைம் தேவையில்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 6 months டைம் தேவையில்லை. இந்த வாட்டி கோவிட்னால தான் உங்களுக்கு மே எக்ஸாம் போயிருக்கே தவிர, நார்மலி மார்ச் மந்த் தான் நம்மளோட +2 எக்ஸாம் நடக்கும். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி நோஸ் இட். திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் இயர் மே மந்த் போகுது பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். நான் மார்ச் மந்த் எக்ஸாம் முடியுதுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் த எக்ஸாம் இன் மே. அப்போ அந்த 6 months வெயிட் பண்ணாமல் யூ கேன் இமீடியட்லி ரைட் தி ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம். 6 months வில் பி சேவிங்ஸ் ஃபார் யூ. ரிசல்ட் வில் கம் இன் ஜூன் ஆர் ஜூலை. அப்போவே நீங்கள் இன்டர்மீடியட் சேர்ந்துடலாம். இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் 6 months டைம் சேவ். சார் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா? இல்லையே, நம்ம 10th முடித்ததுக்கு அப்புறமே சேர்றதுனால 2 இயர்ஸில் 4 பேப்பர் படிக்கிறது கஷ்டமா? கண்டிப்பாக கஷ்டம் இல்லை. எவ்ரிபடி கேன் ரீட், யூ கேன் என்ஜாய் த சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் சொல்லிடுறேன். Anybody student after 10th joining commerce or science, I would say, சிஏல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இந்த ஃபவுண்டேஷனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி படிக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்? இன்னொரு அட்வான்டேஜ், ஓகே, நீங்கள் +2ல யூ வில் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். யூனோ வை? சிஏ சப்ஜெக்ட் ஃபவுண்டேஷனும் உங்கள் +2 சப்ஜெக்டும் சேம். அப்போ என்ன ஆகும்? யூ வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் இன் யோர் +2 ஆல்சோ. திஸ் இஸ் அனதர் அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூ. ஸோ சிஏ ஃபவுண்டேஷன் சேர்கிறதுக்கு குட் நியூஸ். +2 முடிச்சுட்டு சேர்றது வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தான். ஆனால் 10th முடிச்சுட்டே சேரலாம். அப்போ 10th முடிச்சு சேர்றோம், +2 முடிச்ச அடுத்த நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இஸ் மே மந்த். யூ ஆர் ரைட்டிங் யுவர் மே எக்ஸாமினேஷன். த மொமெண்ட் யூ கிளியர், யூ கேன் பிகம் அ இன்டர்மீடியட் ஸ்டூடெண்ட் ஆன் தட் ஜூலை இட் செல்ஃப். இட் இஸ் அ 6 months அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூ. ஓகேயா? ஸோ குட் நியூஸ் ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட். இதை வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க. பேப்பர்ஸ், principles of accounting, same thing what you read in your +2 accountancy, +1 accountancy, no change. Business law and business correspondence, இது ஒரு புது டாபிக். about 4 act or 5 act பற்றி படிப்போம். Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Partnership Act. You all will enjoy. It is not a commerce paper, new law. சயின்ஸ் குரூப் படித்தாலும் படிக்கணும், காமர்ஸ் குரூப் படித்தாலும் புதுசு தான் படிக்கணும். Business correspondence and reporting is nothing but writing letters. ஸ்கூலில் படிப்போம் இல்லையா, எஸ்ஏ ரைட்டிங், ஓகே, ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ், சினாப்சிஸ், அதே சேம், அதை பற்றி இருக்கும். மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், த சேம் திங் வாட் யூ ஹேவ் இன் யர் +2, டெஃபினெட்லி இட் வில் பி த சேம். பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ், த சேம் திங் யூ ஹேவ் இன் யர் எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் பிஸ்னஸ் கமர்ஷியல் நாலேஜ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் காமர்ஸ் பேப்பர் இன் யோர் ஸ்கூல். ஸோ இதில் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் புதுசாக இருக்குது, விச் இஸ் அ law. You all will enjoy, not very complicated, only 4 law. Right, so you can enjoy that. So foundation paper la the same papers what you have for your school, it has been transformed into a little bit higher level of knowledge you need, which we will give training also. You can join any academy, get it trained for 3 months and you can write. So idla endha complicated kadiyadu. So foundation course பொறுத்த வரைக்கும் this is the advantage you have at the school level. Decide now if you wanted to become a CA. அந்த மித் சொன்னேன் இல்லையா, அது எல்லாமே மறந்துடுங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு what you call impact you more. ஏன்னா நம்ம படிக்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டா யூ ஷுட் டிசைட். டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு பாஸ். அதெல்லாம் கிடையாது, as I told you, because it is a easiest subject provided you spend time. ஒரு நாளைக்கு some students used to ask me, sir, how many hours I should study, sir? எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க 18 hours படிக்கணும்.
18 hours nobody can sit and read. What I suggest is, whenever you feel you wanted to study, study. இப்போ உட்காந்து 8 hours நான் படிக்கணும் அப்படின்னா you won't get that knowledge. You should feel that I need to study now. Even 1 hour if you read with a focused mind, it's enough. But that 1 hour you should know. I don't know. I don't know what you think. I don't know what your mindset is. We cannot able to. But I can suggest you. So many students used to ask me, I used to say, whenever you feel to study, sit and study. இல்லைனா படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா உனக்கு படிக்கணும்னு தோணுறப்போ படிக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த டைம் வந்து வச்சுக்காதீங்க மைண்டில். கம்ப்ளீட் த சிலபஸ். டிக் எவ்ரி இண்டெக்ஸ். ஈவன் இன் +2, +1 ஐ வில் கைட் யூ. ஒரு சாப்டர் டிக் பண்ணுங்கள். டோன்ட் மிஸ் எனி சாப்டர். தட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபார் CA. Because the moment you open the question paper, the subject or chapter which you didn't read properly, you will get the question. Oh my God, idu na padikala. So it's a question of mindset again. You should have a professional mindset where you can attack any problem, any chapter it comes, I am able to answer. And the mari padicha. There are students, again I repeat, science group students who had biology also, right? Physics, chemistry, mathematics and biology. But they cleared foundation in the first attempt. Out of 400, they've got 300 plus also. So, அது என்ன சொல்ல வரேன்னா, accountancy நம்ம படிக்கல அப்படின்றது கிடையாது. For science group students also, you can also take this opportunity. And CA is a professional course, right? Chartered accountants. One more thing, in India, we have only 2,62,000 chartered accountants. Our population is touching 139 crore. Wherein we have only 2,62,000 chartered accountants. அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற chartered accountants is hardly 1,30,000 or 1,40,000 தான். ஸோ opportunities are more. ஸோ இப்போ ஃபவுண்டேஷன் சிலபஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். பாஸ் மார்க்கில் பிரச்சனை என்ன? பாஸ் மார்க்கில் பிரச்சனை அப்படின்னா 40% எடுத்தால் போதும். ஈச் சப்ஜெக்ட் 40% எடுத்தால் போதும். You have to get 40 marks in each subject. And very very important, and 50% aggregate in all the papers. 50% aggregate in all the papers. அப்போ ஃபவுண்டேஷனில் 40 marks ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டீங்க எல்லாமே, you got 160, you are not passed. டோட்டல் பண்ணிட்டு 50% எடுக்கும். ஸோ இது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. This applies for all CA intermediate and for CA final also. Here one catch point. If I fail one subject, what will happen, sir? I am very sorry. You should write all the paper. இதை தான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. ஒரு பேப்பர் போயிடுச்சுன்னா இன்னொரு பேப்பர் எழுதணும்னு. இன்டர்மீடியேட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அது அடுத்து சொல்லுவேன். ஸோ ஃபவுண்டேஷனில் மட்டும் தேர் சேயிங் யூ ஆர் ஆல் +2 த சேம் சிலபஸ் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஏன் ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறீங்க? யூ ஆர் கோயிங் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அ ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டன்ட். அப்போ நீங்கள் இதில் எப்படி ஃபெயில் ஆகலாம்? யூ ஷுட் நோ திஸ், ரைட்? அதுதான் பேக்ரவுண்டு. அதனால் ஃபவுண்டேஷனில் 4 பேப்பர், ஈச் சப்ஜெக்ட் 40 marks எடுக்கணும். ஓவரால் 200 மேலே போகணும். அப்படின்னா 200 தான் 50% வரும். யூ பாஸ். இஃப் யூ ஃபெயில் இன் ஒன் சப்ஜெக்ட், அந்த சப்ஜெக்ட் போனதுனால எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் இன் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ யூ ஆல் கிளியர்? வாட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபவுண்டேஷன்? வாட் ஷுட் ஐ டூ ஆஃப்டர் ஃபவுண்டேஷன்? ரைட், அதே மாதிரி சேம் க்ரைட்டீரியா. பிஃபோர் September 1st, it means before August 31st, you need to register for May exam. Next May exam 9 months gap இருக்கணும். இல்லைன்னா மார்ச்குள்ளே பண்ணோம், நவம்பர் மந்த்துக்கு எக்ஸாம். த சேம் ப்ரொசீஜர், தெர் இஸ் நத்திங் சேஞ்ச், ரைட்? இதில் ஒன்றே ஒன்று, இந்த லாஸ்ட் லைன் படிங்க. இன்டர்மீடியேட் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணணும். ஐ ரிப்பீட், ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கிளியர் ஒன்லி ஒன் குரூப், அந்த ஒன் குரூப் முடித்த உடனே என்ன மாதிரி ஆடிட்டருக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். அந்த ட்ரைனிங் வந்து மேண்டேட்டரி 3 years யூ ஹவ் டு கெட் ட்ரைனிங். அப்போ இன்டர்மீடியேட் நீங்கள் சேர்ந்த உடனே இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், 6,500 rupees, ரைட்? ஸோ திஸ் கோர்ஸ் யூ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் 15-day ப்ரோக்ராம். இதை முடித்த உடனே ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். எப்போது? ஒன் குரூப் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம். நல்லா கேட்டுக்கணும். ஒன் குரூப் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷனை முடிச்சிட்டிங்க, இன்டர் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கீங்க, ஒரு குரூப் முடிச்சிட்டிங்க, இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டிங்க, ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட ட்ரைனிங் போகலாம், ரைட்? ஸோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஒன் குரூப் முடிச்சதுனால.
சப்போஸ் சில பேர் பிகாம் முடிச்சுட்டு ஆடிட்டர் கிட்ட ட்ரைனிங் வருவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன, இதே சேம் பிகாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி ஸ்கில்ஸை முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஜாயின். பட் ஹியர் ஒன் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஃபவுண்டேஷன் முடித்த பசங்க இம்மீடியட்டாக ஒரு குரூப் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணிடலாம். பிகாம் முடித்த பசங்க பிகாம் முடிச்சுட்டு தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? ஸோ ஆர் பிகாம் ஆர் எனி கிராஜுவேஷன் தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். 60% இப்போ சப்போஸ் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிட்டேன், திடீர்னு சிஏ மேலே ஐ தாட் ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டூ சிஏ. அப்போது வாட் ஐ டூ? இஃப் ஐ ஹாவ் 60% mark, go and register as an inter student, do this course, right, and join. இந்த பிகாம் முடிச்சதுனால ஒன் குரூப் பாஸ் பண்ணுன்ற கண்டிஷன் கிடையாது. ஐ ரிப்பீட், பிகாம் பாஸ் பண்ணதுனால இல்லை எனி கிராஜுவேட் இருக்கிறதுனால இந்த ஒன் குரூப் பாஸ் பண்ணாதான் இன்டர் அந்த ஆடிட்டர் கிட்ட ஜாயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. ஸோ எய்தர் யூ டூ கிராஜுவேஷன், ஜாயின் சி இன்டர்மீடியட் டைரக்ட்லி and join as an auditor assistant, or after foundation complete only one group in inter, complete that integrated course or information technology and soft skills, join as an article clerk with an auditor. This is done. Now article chip sendachi, you are completing your inter also. Last 2 years we have to do, last 2 years or 3 years training last 2 years you have to do advanced integrated course on information technology and soft skills, and after that only you can write your final examination. After that only you can write final examination, right? Next, inter what are the subjects we have, sir? Only 8 papers, 4 paper in group 1. Ipoda group 1, group 1, group 2, group 1 and group 2. Appo group 1 if you see you have 4 papers, group 2 you see you have 4 papers. இங்கே தான் அட்வான்டேஜ்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? இஃப் யூ ஃபெயில் இன் ஒன் சப்ஜெக்ட், ரைட் ஆல் த பேப்பர்ஸ். இதில் என்னென்னா, இஃப் யூ கெட் 60% மார்க், 60% மார்க் இன் எனி ஆஃப் த சப்ஜெக்ட், யூ ஆர் எக்ஸம்டட். யூ நீட் நாட் ரைட் தட் பேப்பர் அகெயின். எக்ஸம்ஷன் வரும். எந்த பேப்பர் ஃபெயில் ஆனமோ அதை மட்டும் எழுதணும், எல்லா பேப்பரும் எழுத வேண்டாம். 60 மார்க் மேலே போயிடுச்சுன்னா வி கால் தட் எக்ஸம்ஷன். இன்னொரு ஐடியாவை நம்ம சொல்வோம், சார் 8 பேப்பர்ஸ் படிச்சுட்டு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ சார், ஐ கேனாட் ரைட் ஆல் த 8 பேப்பர்ஸ், வாட் ஷுட் ஐ டூ? ரைட் ஒன்லி ஒன் குரூப். ஃபவுண்டேஷன் 4 பேப்பர் கிளியர்ட். இன்டர் ரைட் ஒன் குரூப், கிளியர் ஒன் குரூப், ஜாயின் ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டில். அகெயின் செகண்ட் குரூப் எழுதுங்க, ரைட்? அண்ட் செகண்ட் குரூப்பை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு ஃபஸ்ட் குரூப்பை செகண்ட் எழுதலாம், அலௌடு. ஏதாவது ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணணும், அதான் ரூல். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் திங்க் இன்டர்மீடியட்டில் குரூப் 2 எனக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, நான் ஃபஸ்ட்டு அதை முடிச்சுட்டு ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட ட்ரெயினியாக சேர்ந்துடுறேன், ஃபஸ்ட் குரூப்பை மட்டும் அப்புறம் பண்ணுறேன். நோ ப்ராப்ளம், யுவர் சாய்ஸ், ரைட்? ஸோ பிளான் யுவர் கெரியர் ப்ராப்பர்லி. யூ கேன் டிசைட் விச் குரூப் யூ வாண்டட் டு ரைட். இஃப் யூ வாண்ட் ரைட் குரூப் 2 ஃபஸ்ட், ரைட் குரூப் 2 ஃபஸ்ட், complete it, join an auditor office as an apprentice or an article clerk what they call, and then continue the training. Group 1 வந்து ரெண்டாவது எழுதிக்கோங்க அப்புறமா, whenever you feel, ஏன்னா you have time, right? So this is about the intermediate course on CA. Earn while you learn. அது எப்படி? earn while you learn னா படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கணும், அது பாசிபிளா? let me check what it is. So ஃபவுண்டேஷனுக்கு we saw, ஃபவுண்டேஷனுக்கு 9,800 rupees நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு இன்ஸ்டியூட், நம்ம சிஏ இன்ஸ்டியூட் கட்டுறது, ப்ளஸ் 30,000 rupees வந்து புக்ஸு, அண்ட் இஃப் யூ அட்டெண்ட் எனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வித் எனி அகாடமி, ஜாயின் பண்ண அகாடமி ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து 39,800 செலவாகுது. இன்டர்மீடியேட்டுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம், அந்த இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 32,000 rupees ஆகுது, ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு 90,000 rupees ஃபார் 2 groups. ஐ ரிப்பீட், 90,000 rupees ஃபார் 2 groups you will be paying for a training academy சென்டரில் போய்ட்டு பே பண்ணுறோம், சரியா? ஸோ அது ஒன்று. டோட்டல் எவ்வளோ ஆச்சு? 1,61,800. நான் ஃபைனல் பற்றி இதில் வரல, ஏன்னா இன்டர் முடித்தாலே யூ வில் ஏர்ன் மணி, ஃபைனல் பற்றி வரல. ஸோ டு கம்ப்ளீட் இன்டர்மீடியேட் வித் அகாடமி, ஒரு அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணி அண்ட் சிஏ இன்ஸ்டியூட், கவர்மெண்ட் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஐசிஐக்கு ஃபீஸ் கட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1,61,800 இஸ் த டோட்டல் மணி யூ ஸ்பெண்ட். இப்போ தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். +2 முடிக்கிறீங்க, +2 முடித்த உடனே எழுதுறீங்க, பாஸ் பண்ணுறீங்க, இன்டர் சேர்றீங்க, ஒரு குரூப் பண்ணுறீங்க, யூ கேன் ஜாயின் ஆஸ் அ ஆர்டிக்கல் கிளர்க். ஐ டோல்ட் யூ, am I right? Yes. First year 5,000 they pay minimum.
I would say 5,000 to 7,000 also, but 5,000 minimum. ஒரு மாதத்துக்கு 5,000 rupees. Second year 6,000. Third year 7,500. இதில் என்ன பியூட்டினா, if you get a rank, if you get a fantastic score, right, you will definitely get more than this what I've quoted. அப்போ என்ன ஆகுது, you are spending 1,61,000 rupees. Automatically you started earning. See how much it is? 2,22,000 rupees. இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. Many people think, what is that articleship training, sir? We don't understand. When you do a course in doctors-ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் இயர் மட்டும் டாக்டர்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அக்கா அண்ணா கேட்டு பாருங்கள். லாஸ்ட் இயர் வந்து ட்ரைனிங் போட்டுடுவாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில். தே சர்வ் ஆஸ் அ டாக்டர். ஒரு டாக்டர் கூட தே லிட்டரலி பி அ டாக்டர் அண்ட் டூ சர்வீஸ். அதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். ஸோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னா, பீயிங் அன் ஆடிட்டர், ஓகே, யூ ஹேவ் அன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ரைட், அண்ட் யூ ஷுட் பி வெரி இண்டிபெண்டன்ட் இன் டூயிங் ஆடிட். லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர் டு லேர்ன், ரைட். இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் படித்தா போதாது, ப்ராக்டிக்கலி, பிகாஸ் யூனோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆர் நேஷன் பில்டிங் சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் வி ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி, அண்ட் வாட் எவர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் யூ சைன், people trust more than anybody. Appo you should have that independency, you should have this responsibility to be. So adella you need to learn, right? Practically you need to learn. And the 3 years la we will teach you how to do audit, right? Even how to talk, how to be patient, how to address a situation, address a issue, right? Idellame you will be get trained. So that training is very 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 crucial, and it is very important for every student. Any student doing CA, in the 3-year training period, they both enjoy also, and they both learn more than what they read in their book. So the articleship training period வந்து ரொம்ப important. For that we are paying also. இப்போ ஒரு பிகாம் முடிச்சுட்டு இப்போ they go for a job, they get job, right? But அதே இப்போ நீங்கள் CA படிக்கிறீங்க, பிகாம் முடிச்சுட்டு, you don't get salary, but you get this stipend, this money you get for your expenses, whatever you have. பட் இது என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீங்கள் என்ன செலவு பண்ணுறீங்களோ அதோட இந்த 3 இயர்ஸில் நீங்கள் சம்பாதிச்சிருங்க. த மொமெண்ட் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் இன்டர், ஆஃப்டர் ஆர்டிகல்ஷிப் யூ கோ ஃபார் அ ஜாப், மினிமம் அக்கார்டிங் டு மீ 30,000 to 40,000 salary you get. Even if you complete inter also, have that in mind. Inter முடிச்சாலும் you will get more salary. This is the advantage of going for articleship. So remember that always, right? Now coming back to again foundation and inter, right? Coming back to again foundation and inter. Now the foundation and inter la enna aguduna, the parents should analyze the boy and a girl, and the student, like neenga ellarume students, neengalum analyze yourself. You are doing a professional course. Appo professional course padicha enna advantage? You become a professional. Okay, இந்த chartered accountant na very difficult to pass, adellame irukku, na illennu solla. But if you focus on the subject and study, definitely you will clear foundation and inter. You have 4 papers one at a time, again 4 papers one at a time, again 4 papers one at a time. You focus well, only that 4 papers, easily you can get 50% mark, 40% mark in each subject, 50% mark overall. இது எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை, because you can easily score that mark after +2. You can study well also. We are here to train you. Only thing is, ஸ்கூல் படித்த உடனே some people will think காலேஜ் போயிட்டு படிக்கலாமா சார்? It is another very big question. Every counseling I go, parents used to ask. I would say yes, because college life enjoy பண்ணணும், you should also go to college. அப்போ அதுவும் பண்ணணும் இதுவும் பண்ணணும் அப்படின்னு they ask me. I said yes, it is your choice. But என்னன்னா அந்த 2.5 வருஷம் you can save that 2.5 years. But there are students who do CA foundation with us, complete CA foundation. They also go regular colleges, they do college also. One advantage here is, college first year படிக்கிறதோ CA foundation படிக்கிறதோ same subject, college inter third year, that is second year and third year படிக்கிறதோ CA inter படிக்கிறதோ same subject. What happens, you know, by third year college முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றப்போ they enjoyed college life also, they are doing CA intermediate also, and third year முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றப்போ they complete BCom fully, they complete CA intermediate also fully. Next question parents கேட்பாங்க, சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே பசங்களுக்கு அப்படின்னு. அதே சப்ஜெக்ட் தானே. Let me tell you, if you enjoy reading a subject, you will enjoy. இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்வேன். இப்போ எல்லாருமே இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு டூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம்,
ரைட்? ஸ்கூல்லேருந்து உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து டூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்போது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஐ யூஸ் டு கோட் ஃபார் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வில் கோட் ஹியர் ஆல்சோ. நான் ஒரு சினிமா தியேட்டர் போகிறோம். வென் யூ கோ ஃபார் சினிமா தியேட்டர், ஒரு டல் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பார், ஒருத்தர் டாப் மார்க்கு ஃபஸ்ட் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பார். எல்லோரும் ஒன்றா சினிமா தியேட்டர் போகிறோம். சினிமா தியேட்டர் போயிட்டு சினிமா பார்த்துட்டு வெளியே வரோம். நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், ஆர் நெக்ஸ்ட் வீக் ராதர், ஓகேயா, ஸ்கூலில் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், போன வாரம் போனீங்க ஒரு மூவிக்கு, லெட்ஸ் சே மாஸ்டர் மூவி, யூ வெண்ட், எப்படி இருந்தது சொன்னால் எவ்ரிபடி வில் ஆன்சர். அந்த ஒரு சீன் வந்தது டைலாக் அப்படி சொன்னால் எவ்ரிபடி வில் ஆன்சர். இதில் டல் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, எவ்ரிபடி வில் ஆன்சர். லெட் மீ ஆஸ்க் யூ அ கொஸ்டின். 3 hours பார்க்குற படம் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, வித்தவுட் ஈவன் என்ன காஸ்டியூம் போட்டாங்க, என்ன வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்தது, ரைட், எந்த டயலாக் பேசுகிறாங்க, எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்குது. இதில் டல் ஸ்டூடெண்ட், ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்னு கிடையாது, ரைட்? எவ்ரிபடி ஆர் டெல்லிங். இதே 1 year later if I ask you, you can say 2 years later, 5 years later, everybody are capable to grasp something when your mind is focused, when your mind is enjoying. So that's what I say, CA படிக்கிறது டஃப்னு நினைக்காம enjoy the subject. It is also a subject. CA is not a rocket science where you have to do something else. It is a subject. But எப்படி நீங்கள் மூவி எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம், அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரே மெமரி பவர், யூ ஆல் வில் அக்ரி, ஓகே? அப்போ ஸ்கூல் படிக்கும்போது மட்டும் எனக்கு மட்டும் இந்த சப்ஜெக்ட் வரல, இன்னொரு ஒரு சின்னது ஸ்கூல்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு விஷயம். வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ், நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஸ்கூலில் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்காங்க, இல்லை இப்போ காமர்ஸ் குரூப் இருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் வராது, அந்த சாப்டர் மட்டும் விட்டுடுவீங்க, ஐயோ எனக்கு இது வரல அப்படின்னு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்வேன், டூ த ஒன் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ வென் யூ ப்ரிப்பேர். I repeat, when you prepare for the exam, study the one which is very difficult for you. ஏன் தெரியுமா? எக்ஸாமினேஷனில் ஈஸியாகிடும். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், எந்த சாப்டர் நல்லா வருதோ அதை நல்லா படிச்சுட்டே இருப்போம். பட் த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ், எக்ஸாமில் எது உனக்கு வரலையோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாக நிற்கும். நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக? அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், த மொமெண்ட் யூ see the question paper, போச்சு, இந்த எக்ஸாமில் நான் கம்மியாக மார்க் வாங்க போகிறேன் பிகாஸ் நான் படித்ததே வரல. நாட் லைக் தட். Because when you prepare, you have support. When you prepare, you have school teachers support, you have your training team support. But exam alla yarume illa, neenga da perform pannum, correct? That will be a disadvantage. So you have to be very very careful in that. When you prepare the hardest way, so that in your examination hall it becomes very easy. This model, why I am telling you now is, enjoy the subject. Master movies அந்த மாதிரி enjoy பண்ணுங்க. Go to the examination hall, you can do wonders. So try to do it. Adapt to the changes and use technology. Today you all know, I know everybody are on online classes on a daily basis, and I would say thanks to COVID, because first person to say thanks to COVID, because COVID வந்ததுனால தான் நிறைய பேருக்கு டெக்னாலஜியில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு, ஓகேயா? we are forced to learn something. வீட்டிலேருந்து பண்ணி ஆகணும், ஜூம் கால் பண்ணி ஆகணும், கூகுள் மீட் பண்ணணும். இது கோவிடுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. ஸோ இதை ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்து பாருங்கள். we are all adapting to this changes in a forced manner. no choice, பண்ணி தான் ஆகணுன்றப்போ. அப்போ அதே இதை உங்களோட ஸ்டடீஸ்லையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா, CA is just easy for you to complete in the first attempt. இன்னொன்று சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் முடிஞ்சால் தான் பெரிய CA, செகண்ட் அட்டம்ப்ட், தேர்ட் அட்டம்ப்ட் பண்ணால் இல்லை அப்படின்னு. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு பாஸ், தட்ஸ் ஆல். பாஸ் பண்ணணும், ஒரு ஆடிட்டராக ஆகணுமே தவிர இது கஷ்டம், இது நான் வந்து ஒரு 4 அட்டம்ப்ட் பண்ணேன் கிடையவே கிடையாது. நோபடி இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ எத்தனாவது அட்டம்ப்ட் நீ பாஸ் பண்ணேன்னு, பட் யூ நீட் டு பாஸ். தட்ஸ் ஒன்லி திங், ரைட்? ஸோ அடாப்ட் டு த சேஞ்சஸ் வாட் யூ ஹேவ். Finally, the very very important thing, the quote which I used to say, right? When you, I told you, when you prepare something, you prepare it in a hard way. எந்த சாப்டர் தெரியாதோ அந்த சாப்டர் வந்து நீங்கள் படிங்க, எக்ஸாம் ஆல் ஈஸியாக இருக்கும் சொன்னேன் இல்லையா? அதே மாதிரி live the life which others won't. What do you mean by this is, when somebody is enjoying, you are not enjoying. When somebody is playing, you are not playing, because you are sacrificing it, right? That somebody after 5 years will be something, but you will enjoy your life. It means live the life which others won't. They are not doing it because you are studying, they are not studying. And live the rest of the life after your CA results come. Nobody can live the life which you have, because you become a 100% professional person. You are a professional chartered accountant. So it means you should spend time, enjoy your life. இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் வரும்,
இந்த கோட் நான் சொல்லும் போது நிறைய கொஸ்டின் சார் இப்போ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க சிஏ ஈஸி கஷ்டம்னு அப்போ இப்போ படி சொல்கிறீங்கன்னு நோ யூ என்ஜாய் ஐம் டெலிங் யூ என்ஜாய் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கணும் மியூசிக் இருக்கணும் டான்ஸ் இருக்கணும் ரைட் இஃப் யூ ஆர் ஆர்ட் பண்ணணும் ரைட் அண்ட் யூ கேன் டூ வாட் யூ கால் எனி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் யூ ஹேவ் சோஷியல் சர்வீஸ் யூ ஹேவ் ட்ரை டு டூ இட் பிகாஸ் வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் அட் பீஸ் யூ கேன் அச்சீவ் எனி திங் ரைட் அதனால் டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு ஹாவ் எவ்ரி திங் யூ ஷுட் ஹாவ் எவ்ரி திங் இது பண்ணக்கூடாது பண்ணணும் கிடையாது பட் as I told you whenever you have to study whenever you feel that you can study sit and study definitely you can win CA it is not a difficult thing to pass CA but the only thing is you need to plan that is very very important if you plan in a structured manner I quote this word structured manner there is no question of failure CA la fail பண்றது கிடையாது so live the life which others won't live the rest of the life which others can't right so we have classes we take classes for 4 months and every day morning we have 6:30 to 8:30 this is for normally you know what for students who are going for after +2 but for 10th standard we have only weekend batches if at all this is a new thing in the last 6 months before they introduce right so Saturday Sunday you will be having classes we conduct tests for every 15 days right so this is all about CA course I reiterate the questions some questions has come let me answer those questions what is that science group students should go for I am telling you again anything you can any group you can take in +2 that is in +1 you are eligible for CA foundation so it is up to you இன்னொரு suggestion I could give you some science group students or parents will feel that they wanted to go for engineering also but CA is in a dilemma adukku one suggestion I can give you is physics chemistry maths computer science group எடுத்துடுங்க after +2 see the comfort level of the boy and the girl and if you guys wanted to do a CA அப்படின்னு decide பண்ணா CA வும் சேரலாம் இல்லை இன்ஜினியரிங் போகலாம் dual ஸோ சிஏல தான் அட்வான்டேஜ் அண்ட் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் நீங்கள் சிஏ சேரலாம் இன்ஜினியரிங் இப்போ மார்க் கம்மியாகிடுச்சு இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம் கோ டு த சிஏ இன்ஸ்டிடியூட் பே த ஃபீஸ் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஐசிஏஐ அவ்வளோதான் இட் மேக்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரைட் அதனால் தட் இஸ் பாசிபிள் அதனால் யூ செலக்ட் த குரூப் விச் யூ வாண்ட் டு பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் வாண்டட் டு டூ ஒன்லி சிஏ இஃப் யூ டிசைட் இன் யுவர் 10th standard don't worry about anything don't think of anything just go to the CA institute register as a student get the books start reading from your 11th standard itself again don't stress yourself much it's only a subject what you're going to read in your +2 syllabus the same for example some +2 students will be there in this counseling let's say you have your final accounts you have your partnership you have your company accounts you have a single entry depreciation the same thing will be there as a syllabus nothing new right அப்போ அதை படித்தாலே போதுமே what is that extra you're going to need then what is that extra it means professional way of understanding the subject professional way of approach you need to give which we will be giving the training that is why we are here to train you right so அதனால we will be giving that training also to you which is possible right அப்போ அந்த ட்ரைனிங்கை மட்டும் you have to follow on a regular basis I repeat on a regular basis you need to give then it becomes easy right so again one more question is what is that students should do or number of hours to study very simple number of hours is nothing but you don't need to have a number of hours let me tell you whenever the students is comfortable let them study but we have 2 hours class every day right if you see morning 6:30 to 8:30 2 hours per day we are giving training I would say another 3 hours at home if they study not more than that is needed 3 hours at home 2 hours in the class 3 hours at home total 5 hours I am very sure in 24 hours 5 hours is nothing like it you can just in that 2 hours you're going to be with us another 3 hours you need to study for foundation exam it's more than enough to complete again 10th standard students don't forget the good news just register in the +1 itself the moment +2 exam முடிஞ்சு அந்த ஃப்ளோலியே போய் CA எழுதுனீங்கன்னா immediately you can clear CA you can become an intermediate student also so remember that always it's an advantage next question is what is that BCom or can we do any other course also yes I told you you can do graduation one more
one more additional information I can give you. If you feel that நான் CA தான் படிக்க போகிறேன், I am confident, I want to become a CA only, I don't go for college. Please, I suggest, I request parents, register under any university, let's say Madras University or any other university. Under that BCom graduation, correspondence you can join. Because you need one degree, that's important. அதனால correspondence courseல join CA, foundation in ICA, correspondence with any university, which is one degree is always, I won't say important for a CA, but it's good to have one degree always. One simultaneous course with CA is always good. Foundation and BCom first year correspondence is fair enough. So that you can do. So one more question is, what is fee part? I told you, I think you're all very clear about the fee part. Duration is only 4 months, I told you. 6 months you need to have. The new rule says 10th lay register panna, that 6 months you won't be at. Okay. What if you fail? Okay. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் fail, you know what the meaning of fail I would say in CA, particularly in CA, faced and intelligent learning, FAIL, faced and intelligent learning, that's all. So you faced an intelligent learning, that is you failed, right? But one thing is, you are not failed in your life, it's not an end to it. You have next 6 months exam, write that and pass, forget about the past. So you faced an intelligent learning. You have every year 2 exams, not every year 1 exam, unlike other thing where you have 1 year to wait, and every year it's like a semester basis, you call it in college. Every year 2 times they have exam, May month and November month. If you missed in May, you can write it in November. If you missed it in November, write it in May, just a question of 6 months. So don't worry about failure. Yes, many students fail, I agree to it, but they fail because of some process. This time the results have come fantastic, even under COVID, right? We recently got the results on February 5th and 6th. The results are fantastic because students listen to this carefully. This they followed. Live the life which others won't. Everybody are got panic, okay, because of pandemic, and they said COVID, all those things. But some students, they doesn't give up, they don't want to give up. In fact, I spoke to many students, they said, no, we wanted to write the exam, sir. I said, how? No, sir, we are very confident, we wanted to write the exam. Those people have cleared. Many students, no, don't risk, we don't want to study now, we'll write it in the next attempt. Okay, they didn't write the exam at all, but many students wrote the exam, they all cleared. So remember this quote always, right? So any doubts you have, any clarifications you have, you can write to info@sysacademy.in. We are happy to help you at any point in time. You can clarify your doubts also. See, confidence is the key, and the one thing which you need to have, rather 3 things I would say in CA exam preparation is, you should be very confident, you should have perseverance, and you should also have a focused study. That's the 3 attitude you should have. If you have a positive attitude, definitely you can become a chartered accountant, and there is no doubt for people say again, people around you will threaten you. I think you're all comfortable now after my session. People will threaten you, it's very difficult to pass, fail, all those things are there, but students are passing, right? So that's the thing which you need to focus on, which I'm very sure you all will do. Write to us for any clarifications, anything you have. Definitely we are here to help you, and we will definitely get in touch. So all the very best to everybody, and I am an FCA, future I would say fellow chartered accountant. Now you are all FCA, that is future chartered accountants. So I believe you all will do well, and wishing you all the very best. God bless you all, and do well. Again, CA is only a course which has some subjects which you need to address, and you need to plan it properly. Definitely you can become well. So thank you so much. God bless you all, and Jai Hind. Thank you.